Well, another day, another perfect time to inform you of what is happening across the country and beyond. This is Maisha Prime News. My name is Rida Chibet Karim. Welcome. Deputy President William Ruto was forced to cut his speech in Kondele as mob hurled rocks at his motorcade. Ruto commenced his tour of Nyanza region, believed to be Raila Odinga's stronghold, in a bid to sell his 2022 presidential bid. The DP was warmly welcomed, addressing thousands of Nyanza residents who came in droves to listen to the second in command. Antonio Sundua brings us the full report of what transpired in Nyanza. Deputy President William Ruto began his Nyanza tour in a bid to sell his presidential bid. The DP was warmly welcomed, addressing thousands of Nyanza residents who came in droves to listen to the second in command. However, a crowd disrupted Deputy President William Ruto's Wednesday tour of Kondele Ward in Kisumu Central Sub-County. As he passed through Kondele, some youths pelted his convoy with stones. Police officers in at least 4 Toyota Land Cruiser vehicles were deployed to the scene to restore normalcy. When Ruto was addressing the crowd from his vehicle sunroof, a section of rowdy youth then started heckling him. The DP was forced to cut short his speech, which had lasted barely 5 minutes. Ngojea, tutapangana. Just wait. Nimesema nataka niwaulize wale wamenunua vijana kupigana mawe. Shame on them. Shame on them. Tunataka Kenya moja. Kenya ya kupigana mawe, sio Kenya ambayo tunahitaji. She also said Ruto's team was warned and asked to skip Kondele during the Nyanza tour. Police responded promptly to contain the situation and provide security to Ruto, his entourage, the public and property. In the process, tear gas was discharged. DP left the scene and no injuries were reported, but some vehicles were destroyed. Ruto had earlier made successful addresses on Obote Road and Juakali in Kisumu Central. In his speech, the DP urged the residents to vote for him in the 2022 presidential elections, saying he was the best bet to economically elevate the low and middle income earners in the country. Nimesema agenda yetu ya kwanza, priority number 1 katika budget yetu ya kwanza, zile tulikuwa tumepanga ndani ya Big 4 ni kuweka bilioni 100 katika miradi na mipango itakayopatia hawa vijana ajira as a matter of priority. Nilikuwa juzi hapa kwenu na leo tena nimeamua ya kwamba nitakuja hapa. Tukubaliane vile tunaweza kuendelea pamoja. Hey, Mosmos. Hey, Mosmos. Pole. Sawa sawa. Nimesema ni vizuri sana. Ngojea wachana na hii kitu yako, wananchi kwanza tuonane na huko mbali. Nimesema asanteni sana kwa kunikaribisha hapa kwenu. Sawa sawa. Mbona msiteremshe huyu mtu kwanza chini kidogo? Teremsha chini kidogo. Hey, acha kusuba.
Several leaders, including ANC party leader Musalia Mudavadi, have condemned the incident. However, a section of Bungoma County residents at the Chepkube market have bitterly complained over the promise that the second in command gave, saying it is all in vain. Majina mimi naitwa kama Caroline Holo. Mheshimiwa alitutembelea hapa, ilikuwa Ijumaa. Sisi wenyewe tulijipaka marangi, tukamchezea na akatuahidi ametupatia milioni 1. Kweli kwa wakati huu tumesumbua wakubwa wetu wa soko. Tumewaambia bila hiyo pesa hatuna amani. Hata rangi kuosha mwenyewe nilienda kutafuta spirit ya kuosha. Juu hakuna shilingi yenye nilipewa hata moja. Na nimengoja paka saa hii sioni. Asa alitudanganya ama alipeana. Ni kama huko chini alipeana kila mtu shilingi 1,000 kutoka huko chini huko penye alianzia Bumula. Boda members and mama mboga at the market were expected to get 2 million shillings each section, taking a stake of 1 million shillings. Kwa majina ni Bernard Makora ambaye ni mwenyekiti ama mwelekezi wa soko ya Chepkube. Nachukua wakati huu kutoa rambirambi zangu na kutoa ushahidi wangu kwa bwana DB William Ruto ambaye alikuwa hapa siku ya Ijumaa tarehe 5, kwamba mheshimiwa, venye ulikuwa hapa na ukatoka ukaenda, ulituachia shida sisi kama wafanyabiashara na sababu kwa mara ya kwanza tuliposikia kwamba unakuja tulianza kujiandaa, na ni kweli kuna wazee ambao walituita mahali tukaenda tukakaa, wakatuandaa wakasema kwamba pesa ya maandalizi itatoka ili tukuje tuandae watu wetu, tuwapake rangi na vitu zingine kwa maandalizi ya kufika kwake hapa sokoni Chepkube. Na ni kweli siku ilipofika kwamba sasa deputy anakuja, hatukuona hiyo senti hata moja na hata shilingi 1, na tunajua ya kwamba yeye vile alisema akuahidi hapa, tunajua kwamba hiyo pesa lazima iwe imeingia hapa, na kama aliahidi ukora ama uongo, pia sisi nasi tuko tayari 2022 pia sisi tutamfanyia ukora hiyo, kwa sababu yeye ni vice president. Havai sisi baadaye tukae hakuna pesa yote yenye inatufikia. They are now begging the DP to at least make a follow-up on the money, as market leaders have been eyed in pressure. Jambo ambalo lilitendeka Ijumaa baada ya DP kukua hapa, na wakati alipokuwa katika ulingo wa kisiasa, katika platform ya siasa, alisema kwamba kesho natoa milioni kwa watu wa mama mboga, natoa milioni kwa wanabodaboda na halaiki ya vijana ambao walikuweko. Ingekuwa kwamba anatoa hiyo jioni, lakini akasema ni hatari, watu wataweza kuuana ikiwa anaweza patiana hiyo pesa. Akaahidi Jumamosi watu walingoja, hawakuona chochote. Baadaye tunabakia katika lawama. They are now begging the DP to at least on the money, as market leaders have now been eyed in pressure, saying their life is in total danger. Antonio Sundwa, Maisha Prime News, Maisha Television. Well, now moving on, and still in politics, Jubilee Party Nakuru branch now says the former Gatanga Member of Parliament Peter Kenneth is the right candidate to deputize ODM leader Raila Odinga for the 2022 presidential elections due in less than a year. The statement was made in the presence of One Kenya Alliance, including KANU, while pushing for Raila presidency. Nakuru is symbolic in the 2022 elections. Following the 2013 Uhuru Ruto Pact, the party is keen to maintain grasp on the political trends culminating to 2022 elections. We believe that Honorable Peter Kenneth, the former Katanga MP, is a strong contender for the running mate. He is a very sharp guy. The better of this nation. We are for Azimio kwa umoja.
because we need peace. We need peace in this country. So whoever is going to rule doesn't mean that you have to force people to vote for you. We people, we know, and we need all the parties to come together as we are Kenyans and brothers. We don't want to see what happened in 2007, 2008. Kenya is set to hold a general election on 9th August 2022, which will see changes for all elected positions within the government, including members of parliament, senators, and the presidency. There is no doubt the leading contenders for the 2022 elections are former Prime Minister Raila Odinga and Deputy President William Ruto, and this is not in dispute. Question is, should Raila and Ruto go ahead in the 2022 elections and put the country in what is likely to be another bare knuckle contest? Bushebi Jr. brings us the full report. With major constitutional changes suspended for now and swirling new alliances taking shape, Kenya's political scene is shrouded in predictable certainty as the country eyes crucial elections due in less than a year from now. Tuko ndani ya Garissa leo. Deputy President William Ruto and ODM leader Raila Odinga's political venery game is the route Kenyan presidential election mirror pundits believe is taking Kenya down to a two-horse race with little change expected. Sasa rais amekuwa ati anashughulikia watu watano hapo kujaribu kuwapanga na tamaa yao na kiburi yao na mambo yao ya ego kubwa, mpaka Kenya imekwama kwa sababu wanaume wachache hapo wanazunguka wakitafuta mambo yao. Uongo. Wakenya ojo. Wakenya wanataka kujua ukweli. Najua pale pesa iko. Mimi najua pale wao wanapenya, wanatoboa na wanarokota pesa yetu. Mtaziba hizo mianya zote, tutapata pesa ya kutosha ya kulipa wa Kenya. Both Raila Odinga and William Ruto have built up solid support in their home turfs, fanatical following and national presence. The two are well placed to be kings in the surge to succeed President Uhuru Kenyatta. Unajua watu wengine wanajaribu kusema ati hiyo maneno deputy president anasema haiwezekani. The power play in Jubilee that clipped his clout. Tulipata ajali kidogo kwa sababu ule jamaa wa kitendawili alitutembelea na akalete kisirani. Ile serikali tulikuwa tunaendesha akakuja na pepo. Hiyo mnanielewa? Na akatuletea mambo ya rege. Sasa miaka 4 ametuzungusha na rege. Mwisho, simulisikia mwisho ili huko kotini. Illegal, unconstitutional, null and void. Nevertheless, under his new outfit UDA, Ruto's charm has attracted leaders seeking to realign themselves politically ahead of the 2022 general elections. The DP embarked on a charm offensive to woo governors, senators and MCAs, even as his party, the United Democratic Alliance Party, pumped up massive recruitment of members to consolidate support across the country. Tuko masaa, na tuko rada, na tuko chonjo. Tuko na chama ya mahasla. Chama ya mahasla. Through surprise moves that have dumbfounded both friend and foe by stepping up his efforts to climb Mount Kenya. Tumesema tunataka kila mtoto anazaliwa katika taifa letu. Kama kuna Wakenya wanalala na njaa, ni sababu mimi nimesema kuanzia mwaka ujao kila jamii ambayo hawana mapato watakuwa kila mwezi anapata shilingi 6,000 kutoka kwa serikali. Hata baba akichelewa waje waone Bamba vile amelakiwa hapa na atapewa kura na Wakikuyu hapa Ijeri. Raila oye! Baba oye! Raila tosha! Na mwenye macho haabiwi tazama, mwenye mambo haabiwi tazama. Na ninakuambia vijana hivi, tutasupport baba. Yeto kwa na baba.
wanasema ati siwezi kupanda mlima. Baba ni tingatinga. Baba ni tingatinga. Tingatinga na wheelbarrow gani mbaya naweza kupanda mlima zaidi? What began as a handshake between Uhuru and Raila induced an abortion of DP Ruto from Jubilee Party. The two arch rivals going head-to-head in the 2022 general elections has already caused ripples in the political landscape. At the moment, it is very plausible in this election that Kenya will actually have 3 or 4 viable candidates. Such a scenario would generate more debate about likely contenders in the run-up to the election. Mwingine anasema economy ya trickle down effect, mwingine anasema bottoms up. Ukichukua chupa ya maji na useme bottoms up na uweke chupa namna hii, sio ni kusema maliza kabisa. If you did this and you say bottoms up, this is the bottom. Mtu anameza kila kitu. It would also make it difficult for any candidate to score the 50+% on vote required to win, raising the likelihood of a historic second presidential round. As 2022 nears, it is only Raila and Ruto who are at the center of the 2022 succession politics. Seemingly, as political pundits say, the rest of the politicians should align themselves with the two leaders to have political clout. For Maisha Prime, Maisha Television, I'm Bushabi Jr. Well, thank you so much, Bushebi Jr., for that info. Now, as 2022 elections hit, rises the newly revamped Democratic Party DP now accused Jubilee's Kieleweke faction of conspiring to remove Justin Muturi as Speaker. The accusation comes after Jubilee top organs announced a debt for Jubilee NDC, a move aimed at restructuring the party ahead of its planned merger with Raila Odinga's ODM, that is Orange Democratic Movement, ahead of the August 2022 elections. The Jubilee Parliamentary Caucus has lifted the lead on the planned purge that could change the country's political matrix. Besides Ruto, the deputy party leader, and his allies, Jubilee is also reportedly targeting all other individuals who have publicly resolved to take a different political path, in a move that could see National Assembly Speaker Justin Muturi face the wrath of members. DP! DP! We, the Democratic Party of Kenya, DP leaders from the Coast region, wish to condemn in the strongest terms possible a sinister plot hatched by some Jubilee Party operatives purporting to have enough reasons to call for the removal of National Assembly Speaker Justin Muturi. We are aware that some members of Parliament from the Kieleweke wing of the Jubilee Party who are behind this ill-conceived move are claiming that Muturi has violated Political Parties Act by announcing his presidential candidacy through the DP. We want to state categorically that there is no law that Muturi has contravened. It is the height of hypocrisy for any Jubilee member to accuse another of contravening the act, yet the party itself has entered a pact with ODM, which was unauthorized by the National Delegates Conference. Gari liliopelekwa nikapakia Wakenya wote katika basi hilo, na driver akiwa ni Rais Uhuru na taniboi wake akiwa ni Mheshimiwa Ruto. Uhuru alilipeleka hilo gari mpaka katikati ya barabara, akashuka akakimbia. Akamwacha Ruto akiwa ameshapokea pesa za abiria walioingia katika basi hilo, naye pia akashuka akaingia nayo mwituni. Uhuru mbele yake akakuta tingabovu na akaingia ndani. Hapo alivyoingia akamkuta
Raila yuko hapo. Katika hilo tingabovu Uhuru akakaribishwa na Tibim. Salala. Tukirudi kwa Tani Boy yeye akachukua zile pesa, akazitia kwenye mfuko, alitia kwenye paper bag, akatafuta wheelbarrow, akalisukuma hilo, hatujui alikoelekea. Shifting to the nation's border of Busia farmers in Busia County have raised complaints over increased sugar imported from Uganda. The residents now want the government to step to solve the trend, which is allegedly linked to sugar smuggling. The value of imports from Uganda dropped 34% in 8 months to August as trade wars between Kenya and its neighbors took a toll on the flow of goods. The two countries have had trade disputes now running into the second year after Nairobi banned products like milk and poultry from Uganda. Tumekuwa na magendo mengi sana. Magendo mengi. Na magendo ya sukari. Haswa sukari sasa kama inatoka nje. Hiyo inaua hii uchumi wa hii county. Inaua wakulima. Kwa wakati huu najua ya kwamba kuna sukari mingi inaingia Kenya. Na pia imeaffect watu wengi sana ambao wanakuza miwa katika Jamhuri ya Kenya. Lakini hiyo sio jukumu la serikali ya county. Asante sana. Lakini kuna sheria pia kwa bunge ambayo imewekwa juzi. Ile ambayo itaangazia namna vile ukuzaji wa miwa na pia maneno ya importation of sugar katika nchi zingine ambayo itaangaliwa. And 2 people accused of livestock theft in Lurambi constituency, that is in Kakamega County, were beaten to death by mob who accused them of rampant theft of their animals. The residents allege that the thieves have given them sleepless nights and have counted losses due to the criminal acts that is carried out almost every night. The residents have threatened to take the law into their hands if the police will not move in swiftly to investigate and arrest more criminals whom they say were still in hiding. Kazi wa Jubilee sublocation wanalia wizi wa ng'ombe kila siku, ng'ombe zinapotea. Walikuwa watu wengi, watu karibu 15, wengine wametoroka. Serikali ya siku hizi imetushinda. Ukishika mwizi ukipeleka huko, unafika kwa barabara mwizi anakufuata nyuma na anaendelea kuiba, wanaendelea kuiba. Watu wa Jubilee sublocation tumechoka jamani. Tufanye nini? Wale vijana wanashiriki na huyu kijana kuanzia leo waende kanisa waokoke. Wasipookoka kuanzia leo tena tutaenda kuchukua watu tena tutaua watu. Kwa sababu tumechoka. Mimi mzee wangu analala nje. Hata nimesahau maneno ya mzee. Anangojea ng'ombe. Nimechoka mimi. Vile mnasema hata mimi ningali msichana nataka nizae. Lakini nitapata wapi mzee? Anachunga ng'ombe nje usiku. Kwa hivyo sisi watu wa Jubilee sublocation tumechoka. Serikali tunaomba utusaidie. Sasa kitu naweza si afisa wetu si chief na sub chief, please. Mtusaidie kushika wezi, la si hivyo tunashika wezi wanaenda wanarudi. Vile wanarudi sisi ndo tunaumia, afisa umii. Na kama wameshindwa kazi watoke walete wengine ama si wenyewe tukua afisa. Ukweli ni kwamba mwizi akipatikana hakuna haja ya kupeleka mbele. Siku za mwizi ni 40. Sikikufikia utapepa msalaba wako. Ukiwaita kwa mambo ya pombe watakuja, lakini kwa mambo tu ati ni uizi huwezi ona mtu yoyote wa serikali. And on to health matters now. Kenya has received 765,600 doses of AstraZeneca vaccines through the COVAX facility. This brings the total number of vaccines available in the country close to 10 million doses. Speaking while receiving the vaccines, Dr. Willis Akwale noted that with this delivery, the country now has sufficient doses to meet the target set by His Excellency President Uhuru Kenyatta
to administer 10 million vaccines by the end of December 2021. So far, close to 6 million people have been vaccinated. 82% of health workers and 54% of teachers have been fully vaccinated. Dr. Ahwale expressed concerns on the number of persons above 58 years who are not vaccinated. Currently, only 16% are vaccinated, yet more than 3/4 of the COVID-19 related deaths occur in persons above 50 years. So far, we are very close to 6 million vaccinations. I hope by the end of this week we'll be there. And let me just highlight that we have made some good progress, and I highlight one or two quick achievements, important achievements. We have now fully vaccinated 82% of healthcare workers in Kenya. We have also fully vaccinated 54% of teachers, also very key. So we are on a very good progress to vaccinate more teachers. Let me also appreciate efforts by some of our county governments in mobilizing people to be fully vaccinated. In particular, in the last 2 weeks, many of you who may have been keen, Taita Taveta County has been making remarkable progress towards full vaccination of its population. And as we speak today, it has the 4th most vaccinated population in the country after Nairobi, Nyeri and Kiambu. And the efforts in Taita Taveta have a lot to do with the leadership mobilizing population towards their vaccination exercise. I know we still need to do a lot. The proportion of the elderly, those persons above 58 years, it still needs to be improved on because it stands at 16%. Yet, more than 3/4 of the deaths occur in persons above 50 years. Let me highlight a few measures that we are now putting in place to accelerate our vaccination program. And one very important one is the one pronounced by Cabinet Secretary Mutahi Kagwe last week, in which he opened up vaccinations to all persons above 18 years of age. And with this number of doses now available in the country, there should be no reason why anybody above 18 years. The wise men said it correctly that there is no end in learning and that disability is never at all inability. So today in our education segment, the Nalondo CBM Special National Secondary School for Physically Handicapped is a great example of disability is not inability. Disability is not inability. Nalondo Secondary School for the Disability, located in Kabuchai Sub-County in Bungoma County, is proud of good performance recorded in both academics and co-curriculum activities, as the school principal Mr. Walter Anusu narrates. Mimi ni mwalimu Walter Anusu Wawire, ni mwalimu mkuu wa shule ya upili ya Nalondo CBM Secondary School ya watoto walemavu. Mimi pia ni mwenyekiti wa Kesha Bungoma Central, na vile wakati huu mimi ndio nashikilia pia kiti cha kitaifa cha shule Special Secondary School Principals Association. Mimi pia ndio mwenyekiti kwa wakati huu. Tuliweza kuanzisha shule yetu ya Nalondo mwaka wa 2010. Hapo ndipo tuliweza kuanza na kidato cha kwanza, na sababu ya kwanza hasa shule hii ilikuwa ni kwa ajili ya wanafunzi wengi ambao walikuwa wanatoka katika shule ya msingi. Ilikuwa ni kwamba hawana nafasi mahali pa kwenda kwa sababu shule zilizokuwepo zilikuwa 3,
Thika, Mombasa na Kisumu. Upande wa performance kwa KCSE tumeweza pia kufanya vizuri. Nafikiria mwaka wa 2018 tulipewa tuzo na TSC as being the most improved special secondary school in the Western region. Hiyo tuzo tuko nayo, na wanafunzi wale ambao tunapeleka vioni, kwa mfano mtihani uliopita kutoka kwa wanafunzi 6 tuliweza kupeleka wanafunzi 9, na wale ambao wanajiunga na vio vya vingine vya katikati ni wengi, na tunawahimiza hasa waweze kujiunga na hivyo vio mbalimbali. The school is proud of good infrastructure which gives the students conducive environment for learning. Tulipoanza tulikuwa kule katika shule ya msingi, lakini hayo maendeleo tuna vile dining hall na jikoni ambayo tumeweza kujenga, na haya yote ni maendeleo ambayo yamekuja kwa muda wa miaka karibu 9 hivi kwa ajili ya wafadhili na vile serikali kuweza kutusaidia. Upande wa shamba tumeweza kuongeza kutoka kwa nusu ekari ambayo tulikuwa nayo wakati ule. Sasa hizi tuna ekari 4 ambazo tuko nazo, ingawa bado tunahitaji kwa sababu tuna ukosefu wa viwanja. Despite being the school for the disability, the students champions in various games such as athletics, football among others. Tumeweza kushiriki katika michezo mbalimbali ya watoto walemavu, athletics for special needs children, na kuna vile ball games. Mkiangalia kwa ofisi yangu kuna various trophies ambazo tuko nazo, na wanafunzi wetu wameweza kutembea kwa nje wakishiriki kwa hiyo mchezo, na wengine hasa wameweza hata kwenda nje baadhi yao kwa ajili ya hii mchezo, na tunaomba kwamba bado wanaendelea. Tuna kwaya tumeweza pia kushiriki, huwa tunafanya vizuri sana. Hizi trophies zingine ambazo mnaona hapa zinatokana na kwaya ambayo tumeweza kushiriki. Mr. Anuso has requested the area MP to assist the facility in infrastructure improvement and other basic needs for the students. Tunapoendelea hivyo, tuna changamoto kidogo ambazo tunakumbana nazo kama shule. Kwa mfano shule hii mbali na kuwa kubwa jinsi vile tulivyo, hatuna basi ambayo inaweza kutupeleka katika sehemu mbalimbali. Kwa hivyo niombi tu kwamba kama tunaweza kupata mhisani ambaye anaweza kutunulia basi ndio tuweze kuendeleza masomo yetu, itakuwa ni vyema zaidi. Mbali na hivyo, hatuna viwanja kwa wanafunzi wetu kwa sababu shamba letu bado si kubwa vile. Kwa hivyo tunaomba kwamba ikiwezekana tuwe na modern laboratories ambazo zinaweza kusaidia wanafunzi wetu, pia itakuwa ni vyema zaidi. Kuna pia hitaji ambalo ni la muhimu zaidi ambalo tunashughulikia hapa. Wanafunzi wetu huhitaji wheelchairs na prosthesis, artificial limbs ambayo wanatumia. Kwa mfano kwa mwanafunzi ambaye hana mguu ama miguu yote, anapewa hizo prosthesis, tunaita prosthesis kwa Kiingereza, artificial limbs, miguu ambayo wanatengeneza na navaa ili aweze kutembelea. Ombi la mwisho ni kwa wazazi. Hii shule iko hapa kwa ajili ya hawa wanafunzi wetu ambao ni walemavu. Tuna wanafunzi kutoka nchi yote ya Kenya. Kuna wale kutoka Mombasa, kila mahali, na wanakuja wanasoma. He has also called on the parents with. For Prime News Maisha Television, I'm Philip Simio. Coast Regional Commissioner John Elungata says the government will construct more classrooms in the region ahead of the transition of learners from primary to junior secondary schools. Elungata said the construction of more classrooms spaces will go a long way in supporting the primary to secondary school shift in the competence-based curriculum, commonly known as CBC. He said local contractors who live around the educational institutions will be given priority in the construction works. The RC was speaking in Lunga sub-county of Kwale while on a Meet the People tour. Elungata said the new initiative to construct classrooms seeks to tap into the skills of local artisans and improve their economic situation.
The coastal counties of Mombasa, Kwale, Kilifi, Taita Taveta, Tana River and Lamu will benefit from 650 additional classrooms to help in the transition from primary to the new junior secondary level. Tumekuwa na matatizo makubwa sana watoto kuchoma shule na kupiga walimu na kuvunja vyombo vya shuleni. Kwani sisi tulisoma vipi? Sisi wazee tulisoma vipi? Matatizo yalikuwa makubwa. Hata desk haikuwako. Chakula ulikuwa unabeba kutoka nyumbani. Uniform ulikuwa ni ile ya kupasuka. Umebandika viraka. You know? Haya, viatu havikuwepo. Ukimuuliza Bugu hapa alikuwa anaenda shule namna gani? Viatu amevaa kiwa form 1, sijui form 4. Lakini aliweza kufika university. Tulikuwa naye university by the way huyu. Tulisoma naye. Hata niliposikia mtu anaitwa Mdigo nikasema kuwa Mdigo ni kuwa nini? You know, mpaka sasa nilipofika hapa nikakuta kumbe ni kabila kubwa. So, tusivumilie watoto kuharibu mashule. Tusikubali. Itachukua muda mrefu sana kujenga haya mashule tena. Tunataka tuongezee madarasa. Sio kujenga shule nzima. So watoto wanapochoma dormitory na mali yao, malazi yao, nguo zao, vitabu, ni nini hiyo tunataka wafanye. So ningependa kuwaomba walimu hapa. Niliona mwalimu. Now let's get our daily feature, My Hustle by Anthony Osundwa. The economy today being no longer stable following the effects of the COVID-19 pandemic has left the country in a trial way, forcing every field to change the way of management in order to fit in with the new pandemic restricted way. This has been clearly evident with how traders are out to fight with the low economy to make sure they put something on the table at the end of the day. We met Jen, a sacco owner in Bungoma town, Bungoma County. Mimi ninaitwa Jen Barasa. Mimi ndio sacco secretary wa Western Sharks Sacco. Western Sharks. She narrates on how she started a journey of a sacco from being an employee in the secretariat section to a sacco owner, despite many challenges that she faced along her way. Ambacho sikutarajia itakuwa. Kwa sababu initially nilikuwa nafanya kazi kama secretary kwa sacco ingine inaitwa Bungoma Transporter Sacco. Then nilikuwa na tamani sana kufanya kazi pia na NTSA. I think nilipata hiyo interest, hiyo passion ya kufanya kazi, na at first kujua it was so interesting kufanya kazi na matatu. Nilikuwa nafikiria ni kazi mbaya, kazi ya watu matapeli, watu wabaya yani. Lakini wakati niliingia, niligundua wakati unaingia mahali ambapo panaitwa pamepewa jina mbaya, wewe mwenyewe ndio unatengeneza. Kwa hivyo nikaona ni watu wazuri, ni mahali pazuri, ni industry nzuri, na nikatamani sana, yani nikakuwa na interest sana, nikakuwa na hiyo passion, na ikafika mahali nikatamani kufanya kazi hata na NTSA. Lakini sasa Mungu naye ako na mipango yake. Kwa sababu unapata wakati unapanga kitu na maybe huwezi kufikia huko, Mungu naye anakupatia another option ambayo nilianza kufeel interest, maybe nikaenda nikaregister sacco. Before you enter into a matatu sector, lazima uregister sacco. You must be under a sacco. Na watu wakanitia moyo, wakaniambia Jen, I can see, tunaona una bidii kufanya hii kazi, why don't you register your sacco? So nilikuwa naona kama mzaa, kwa sababu mtu akikwambia register your sacco na uko under someone else, unaona ni kama ni mzaa, unaona ni kama unamkosea huyo mwingine. Kwa hivyo mimi nikamwambia hapana, but wakanisukuma kuja tukachanga pesa tukaregister. After registration is like people gave up, tulikuwa watu 10 tu, so watu waka give up. Wakati watu wali give up, nikabeba certificate nikaidam home, nikaweka tu somewhere,
sikuwa hii kumbuka for 2 years. And then the circle didn't work so well. The other circle, Bungoma Trans, haikufanya kazi vizuri. Ikakuwa management inasumbua, hakuna mikutano, hakuna nini, watu wakachoka. 2 members came, singine wakigombana kwa ofisi, wakaniambia, Jen, we can see, kwa sababu mimi nilikuwa ule mtu nitoka nje, watu walikuwa na admire kazi yangu sana, kwa sababu kazi yangu ilikuwa ya haraka, watu walikuwa wananisukuma sana kufungua yangu. Sasa shida ni kwamba singeweza kufungua kwa sababu unajua sako kufungua si pesa kidogo. So ikakuwa watu wananiambia, Jen, just we jiachilie, ukiamua we are here for you. So that's how nilianza kuwa na interest. Something about these people ambayo ilikuwa so live, unaona, they wanted this thing to happen. And sometimes we could go for meetings. Mimi nilikuwa narudi nyumbani saa 4 usiku. Saa 4, and I am a woman, a mother, a wife, you know. Saa 4 mtu amekungoja kwa nyumba, anashangaa huyu mwanamke ameenda wapi. But we used to meet mpaka saa 4, na every time tulikuwa tunatoka huko kama tumefind some solution, something, one thing ambayo tunaweza jivunia leo tumefanya kitu fulani. Then issue ya NTSA, hapo ndio kulikuwa na challenges kibao, kwa sababu documents zenye walikuwa wanahitaji kwa anyway tulitafuta everything mpaka tukapata hata county letters. Unajua tulitembea mpaka kwa counties, tulienda hapa Bungoma kwa CECM wa transport, tukaenda kwa land sijui whatever, tulienda mambo ya health, tukaenda Busia, tukaenda Kisumu, tukaenda Trans Nzoia, tukaenda Uasin Gishu, tulienda kwa hizo makaunti zote, then tukapata mabarua. Those are the letters kwa NTSA zinaitwa rule kuingia kwa hiyo county. So kupata hizo barua ilikuwa challenge. Sometimes tungeenda tunafukuzwa, unaingia kwa ofisi, maybe hauna hata pesa, unaingia huko na mtu anataka kukusaidia, yes, but you don't have anything, so anakuangalia na kushangaa. So ilikuwa na challenge kidogo. In fact mahali penye tulisaidika tuseme tu haraka ni hapa Bungoma, kwa sababu ni nyumbani. Unaingia unajiexplain, unasema, wanakuuliza ni wapi, tunasema ni hapa. So hao walitusaidia, lakini kaunti zingine walitutesa sana. Kuweka pamoja all the resources zenye tulikuwa nazo ndio tupate hiyo portal, inaitwa portal. Ilituchukua muda mrefu, a whole year. So by December wakati tulipata hiyo portal, ilikuwa ni kama sherehe. Umeona, everyone hawakuelewa, but at the end tulifurahia kwamba tulipata hata hivyo. Na from there ikakuwa, where are you going to get the vehicles, kwa sababu huwezi kuwa na sako na una magari. The only advantage ni kwamba watu walipenda kazi yangu, na every time tulikuwa tunaongelea mambo ya sako, ati tunaunda sako. In fact it was a secret mpaka wakati tulipata hiyo portal. Na kupata portal, nilipata some vehicles zenye nilikuwa naweka kwa line 30. Drivers wakajitokeza, magari wa members wakajitokeza, walikuwa 30. They got 30 vehicles. However, she urges the national government to lower the prices of some materials, improve on the infrastructure such as roads, and work well as the country benefits a lot from the transport sector. Mimi naomba tu wa support transport. Unajua transport ni sekta ingine ambayo inazalia Kenya fedha nyingi sana kupitia kwa ushuru. Like here we pay county stickers. Transport ni sekta kubwa sana. So tunaomba tu watufanyie nini? Watu support sana. Wasiangaza kuja waseme with the support circles, what they can buy circles vehicles like one and they say now tunataka, unaona, watu motivate hata sisi. Si ati because we are here at the stage ati tunajifanyia everything ati wanasema tu now we want this. Au pia watembe wajue what is it that is in this matatu sector na nini, na hizo stages ziko nzuri, watupatie stalls kama ofisi za kufanya kazi, wasipatiane stalls kwa watu wa biashara na ni stage. Umeona, if it's a stage, let them give it to matatu people.
She urges her fellow partners in the field of trading to always try it out and always be prayerful. Kianza biashara na kweli unataka iendelee na una uvumilivu, hakuna vile hata itaendelea. Unaona, kama mimi wakati nilikuwa naona niko down, sina nini, ningeachia huko. But then ukianza kitu na unajua dhamana yake, na unajua hata kama haizai saa hiyo, unajua kesho itakuwa something, then unajifunza kuwa na uvumilivu. Number 2, penda ile kitu umeanza. Huwezi kuanzisha ile kitu upendi. If you start something that you don't love, if you don't have passion for that thing, usifungue biashara kwa sababu umeona mwenzako amefungua. Fungua kwa sababu uko na passion na hiyo biashara yako, na Mungu, na uombe Mungu. Mungu tu naye atakusaidia ukisonga, ijapokuwa mambo hayatakuwa rahisi, lakini every step you take, make sure you involve God. Anthony Osundwa, Maisha Prime News, Maisha Television. Alright, asante sana Anthony Osundwa for that feature. And with that, we've come to the end of Maisha Prime News. My name is Rida Chebet Karing, and just to remind you, after this I'll be coming with Maisha Prime Women Talk. Make sure you don't miss.